Hi everybody, this is Irina. Today we're going to learn 10 important nouns in Russian that have to do with money. You need to know these words, especially if you are in a shop or in a bank. So let's start. The first noun is money, деньги. This word has only plural form, and as the vast majority of Russian nouns, it can be declined depending on a case. So it is necessary to learn the 6 cases of Russian nouns. I have some lessons about this topic on my YouTube channel, so please check them out. Now let's look at some examples with the word деньги. Деньги. У тебя есть деньги? У тебя есть деньги? У меня есть немного денег. У меня есть немного денег. Good. The second word is cash, наличные. This word, like the previous one, can be used only in plural form. The third word is a card, карта. You can have a debit or a credit card. So when you are in a shop, a cashier may ask you, would you like to pay in cash or by credit card, right? One interesting thing is that in Russia, a cashier won't say the word credit, but only a card, because it does not matter for an employee whether you are going to pay by credit or a debit card. Okay? Now let's look at some examples with the words cash and a card. Наличные. Я оплачу наличными. Я оплачу наличными. Помимо карты всегда нужно иметь наличные деньги. Помимо карты всегда нужно иметь наличные деньги. Карта. Вы будете платить наличными или картой? Вы будете платить наличными или картой? The next noun is ruble, рубль, and its plural form will be рубли. Another monetary unit that we have is called копейка and копейки in plural form. Копейка is like a cent in English-speaking countries. They are not equal, but they play the same role in money world. Now let's look at the examples. Рубль, рубли. С вас 1500 рублей. С вас 1500 рублей. Копейка, копейки. Общая сумма составит 70 рублей 50 копеек. Общая сумма составит 70 рублей 50 копеек. The noun number 6 is money order, денежный перевод. Let's look at some sentences with this phrase. Денежный перевод. Переводить деньги. Перевести деньги. Скажите, пожалуйста, где я могу перевести деньги? Скажите, пожалуйста, где я могу перевести деньги?
Что такое денежный перевод? Что такое денежный перевод? Сколько времени займет денежный перевод? Сколько времени займет денежный перевод? The next noun is a payment. There are 3 nouns in Russian that are used for this word. They are all synonyms, but there is a slight difference between each one. Let's look at all of them and at some examples. Плата, оплата, платеж. Плата за общежитие. Плата за общежитие. Плата за электричество. Плата за электричество. Оплата труда. Оплата труда. Оплата услуг. Оплата услуг. Вы уже осуществили платеж? Вы уже осуществили платеж? So the word платеж is more used in a bank area. The words plata and оплата can be used in a shop, in a public transport that in English is called a transportation fee, or when you are talking about the amount of money you have to pay for the university, you can also use the words plata and оплата. However, in this case, we prefer to use the verbs платить and оплачивать. They both are formed from the nouns plata and оплата. Let's look at some examples. Плата – платить. Оплата – оплачивать. Вы оплатили проезд? Вы оплатили проезд? За все нужно платить. За все нужно платить. Вам нужно оплатить квитанцию и затем снова прийти ко мне. Вам нужно оплатить квитанцию и затем снова прийти ко мне. The next phrase we're going to learn is small or large banknotes. Мелкие купюры, крупные купюры. When you are going to withdraw funds from your bank account or from an ATM machine, you may be asked, how do you want it? If you want to get small banknotes, you should say мелкими купюрами, пожалуйста, or крупными купюрами, пожалуйста, if you want to get large banknotes. Or you can say и те, и другие. That will mean that you want to get both small and large banknotes. Let's look at the following slide. Мелкие купюры, крупные купюры. У меня остались только крупные купюры. У меня остались только крупные купюры. Когда идешь в магазин, лучше брать с собой мелкие купюры. Когда идешь в магазин, лучше брать с собой мелкие купюры. Good. The next word is a receipt. Check.
You're always given a check in a supermarket. It's a slip of paper that includes the prices of the items you bought in a shop. Let's look at the examples with the word check. Чек. Без чека вы не сможете вернуть товар в магазин. Без чека вы не сможете вернуть товар в магазин. Вот ваш чек, пожалуйста. Вот ваш чек, пожалуйста. And the last word for today's topic is a bill, счет. When you are in a restaurant, you ask for a bill. You say, "May I have the bill, please?" Можно счет, пожалуйста? Water, gas, electricity bills are called квитанция in Russian. Квитанция is a piece of paper that includes all the bank data, the client's name, the address, and other important information, plus the amount of money that has to be paid. So, as far as I know, in English you say, "I need to pay the bill." In Russian, the same phrase will sound like, "Мне нужно оплатить квитанцию." Okay? Счет. Квитанция. Можно счет, пожалуйста? Можно счет, пожалуйста? Оплатите, пожалуйста, квитанцию. Оплатите, пожалуйста, квитанцию. Alright guys, I hope this lesson was interesting. I know that there are more important words that you can use when you are talking about money, payments, etc. It's one of the topics you should be familiar with when you're abroad, because you will always need to manage your money in a shop, in a restaurant, in a bank, etc. So it's good to know some words that might be useful when you're in such kind of situation. If you enjoyed this video, please like it and subscribe to my channel. I always try to talk about those things that are important to know if you are in Russia or when you have a conversation with somebody in Russian. Thanks for watching this video. Have a great day. See you soon. Пока!